మనం ఇప్పుడు కోస్టల్ ఏరియాలో ఉన్న బీచ్ని చూస్తున్నాం. This side is beach, Puerto Vallarta main beach. Coastal area of the beach. Like India, they are also making some stones with bridges, like floats. Maybe they have any worship or belief like that, like Indians. It seems like Mexicans or Indians really do same mentality and same thought process. టొటోనాక్ సంస్కృతి మెక్సికోకు చెందిన పురాతన మరియు ముఖ్యమైన ఆదివాసీ సంస్కృతులలో ఒకటి. వీరు ప్రధానంగా వెరాక్రూజ్, పుయబ్లా, హిడాల్గో ప్రాంతాల్లో నివసిస్తారు. టొటోనాక్ ప్రజలు వనిల్లా సాగు, ఎల్ తాహిన్ పిరమిడ్లు మరియు ప్రసిద్ధమైన దాంజా దే లాస్ ఒలాదొరెస్ అనే డ్యాన్స్ చేస్తారు. ఇది ఒక స్తంభం లాంటి పోల్ నుంచి చుట్టూ తిరుగుతూ చేసే డ్యాన్స్. వీరి మతం ప్రకృతి దేవతలు, పంటలు, వర్షం వంటి శక్తులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. టొటోనాక్ సంస్కృతి మెక్సికో సంప్రదాయాలలో కీలక భాగమై ఇప్పటికీ వేలాది మంది తమ భాష ఆచారాలను కొనసాగిస్తున్నారు. వారి వారసత్వం వాళ్ళు ఇంకా ఈ ఆచారాలను చేస్తూనే ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనం దాంజా దే లాస్ ఒలాదొరెస్ ఈ డ్యాన్స్ని చూద్దాం.
Gracias. Adolfo. 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 You don't know English, right? No. You have only solo Espanol. Así es. Is the Mexicano traditional? Tradicional mexicano, I'm from Veracruz. Papantla, Veracruz. Cultura Totonaca. Totonaca. Así es. Okay. Sí. Gracias.